we have to learn the most important theorem in a chapter. Circle is a cyclic quadrilateral theorem. पुढील महत्वाचे थेरम सर्कल या प्रकरणामधील चक्रीय चौकोनाचे प्रमेय. Theorem of cyclic quadrilateral. Opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary. चक्रीय चौकोनाचे सम्मुख कोन पूरक कोन असतात. This is a given figure. Quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. Why it is said to be cyclic? Because the point A, B, C and D lies on circle. Therefore, it is said to be convex point, and the point are vertex for quadrilateral ABCD. Hence, it is said to be cyclic quadrilateral. चौकोनाचे चारही शिरोबिंदू वर्तुळावर असतात म्हणून त्या चौकोनाला चक्रीय चौकोन म्हणतात. गिवन ऑफ दिस थेरम, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थेरम. इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ केंद्र असलेल्या वर्तुळामध्ये पॉइंट ए, बी, सी अँड डी आर सायक्लिक पॉइंट. टू प्रूव्ह quadrilateral, angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle D is equal to 180. The opposite angle of cyclic quadrilateral is supplementary, means sum of opposite angle is 180 degree. चक्रीय चौकोनाचे सम्मुख कोन पूरक असतात म्हणजे चौकोन ABCD या चौकोनामधील समोरील कोनांची बेरीज 180 अंश असते. प्रूफ ऑफ दिस थेरम. आर्क BCD, this is a arc BCD. This arc BCD is intercepted by angle BAD. कंस BCD हा कोन BAD ने अंतरखंडित केलेला कंस आहे. By using inscribed angle theorem, अंतर्लिखित कोनाच्या प्रमाणानुसार. Measure of angle BAD is equal to half of measure of arc BCD. We get equation number 1. Similarly, arc BAD, this arc is intercepted by angle BCD. कंस BAD हा कोन BCD ने अंतरखंडित केलेला कंस आहे. अगेन बाय युजिंग इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम, देन वी गेट मेजर ऑफ आर्क BCD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाय मेजर ऑफ आर्क BAD. वी गेट इक्वेशन नंबर 2. Adding equation 1 and 2, then we get angle BAD plus angle BCD is equal to half multiply measure of arc BCD plus half multiply measure of arc BAD. The sum of LHS side is a complete circle. Arc BAD plus arc BCD, then we get a complete circle. Therefore, measure of arc BCD plus measure of arc BAD is equal to complete circle, and the measure of complete circle is 360 degree. Therefore, in this equation, half take common, multiply in a bracket measure of arc BCD plus measure of arc BAD. Their sum is 360 degree. Therefore, angle BAD plus angle BCD is equal to half multiply 360. 2 divide 360 is equal to 180. Therefore, angle BAD plus angle BCD is equal to 180 degree. Means angle A plus angle C
is equal to 180 degree. Hence, angle A and angle C are opposite angle of cyclic quadrilateral. Therefore, their sum is 180 degree. Hence, opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary. Similarly, we can prove that in the same way. Take arc ABC and arc ADC. Then we get angle ABC plus angle ADC is equal to 180 degree. In a short, we can write angle B plus angle D is equal to 180 degree. Hence, it is a proof of this theorem of cyclic quadrilateral. चक्रीय चौकोनाचे सम्मुख कोन पूरक कोन असतात हे प्रमेय सिद्ध होईल. Converse of cyclic quadrilateral theorem. Proof of this theorem is not important, but when you understand the converse theorem of cyclic quadrilateral for solving problem. Theorem: if a pair of opposite angle of quadrilateral is supplementary, the quadrilateral is a cyclic. जर चौकोनाचे सम्मुख कोन पूरक कोन असतील तर तो चौकोन चक्रीय चौकोन असतो. In a circle with center O, in a quadrilateral ABCD, it is given pair of opposite angle of quadrilateral. चौकोनाचे सम्मुख कोन पूरक कोन आहेत. Angle BAD plus angle ADC is equal to 180 degree and angle ABC plus angle ADC. Similarly, angle BAC plus angle BCD is equal to 180. The opposite pair of angle of quadrilateral is supplementary. चक्री चौकोनाचे सम्मुख कोन पूरक कोन दिले आहेत म्हणून टू प्रूव्ह साध्य करायचं आहे. Point A, B, C and D are concyclic. That is, quadrilateral ABCD is cyclic quadrilateral. Write down this converse theorem. Best of luck. यशस्वी होण्यासाठी सोमनाथ गीते मॅथ एक्सपर्ट या चॅनलवरील YouTube व्हिडिओ पहा आणि सबस्क्राइब करा. तुमच्या कर्तृत्वान यशस्वी हाताने सबस्क्राइब करायला विसरू नका. थँक यू.